Hello and welcome to the weekend edition, Mazee. Thank you for joining us for yet another classic episode of the show. I'm your host, Dr. Kingori. Yani tulihave kuchange hiyo intro juu mlisema ile ya kitambo mlikuwa mmekram. Najua ingekuwa sahi mtu angesema ambia serikali kupatie kazi, wachana na mambo ya hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Hii salutation yetu mpya pia mkikram mseme tuchangamke different. Anyway, I hope mko poa, and from the bottom of my heart, I'm so happy that you've chosen to supply us with your eyeballs. There's so many other things you could be doing with your precious time. Wengine najua bado mna revise receipt za Naivasha. Ukishindwa ulijipataje ukilipa tent moja pesa ya one bedroom one night. Ukilipa tent one night pesa yenye mtu analipanga one bedroom pipeline mwaka mzima. Now, before the WRC event in Naivasha, watu walikuwa na to enjoy hapa ati vile tunabaki huku watu wawili, and interestingly, by the way, true to that, it's like everybody was in Naivasha, including Baba and the president. And kama kawaida, people politicize that too. Ati why would the president leave his deputy to go with the leader of opposition? I thought that was one of the rules. No one was supposed to go to Naivasha with their main partner. Alafu sikie mtu akisema the president does not follow the constitution. This is him following the rules. Now, it was also clear that that is not the kind of race the DP is interested in. But low-key, I guess the DP was not in Naivasha juu hakuwa anataka kuoneshwa kivumbi before 2022. Now, it is said that the WRC series will continue coming, will come back to Kenya na tutakuwa nao mpaka 2026. And if this is true, I'll not be surprised to hear politicians using it as an excuse in next year's campaign. Najua nilisema barabara tutaweka rami, tujenge daraja, lakini si hata nyinyi umeona hii barabara yetu baya vile imetuletea faida. Rale ilijaza hoteli ama haikujaza. Hii barabara zimetulia mpaka people can actually spend a night on the roads. Ama ni uongo? Naivasha watu walilala kwa barabara ama hawakulala? Watu wanaweza lala kwa barabara baya? Barabara isifanye mkose kunichagua. Hata Biblia imesema na imeandikwa spare the road. Now, a lot of highlights to cover from this week, but we have a lot of them. But allow me to share with you a clip that I shared on Facebook this week. And kwanza, viewer discretion is advised. Usiwatch kama wewe ni sensitive, but watch it first, then I'll tell you why I had to show it to you. Check this out. Hey, what's up? To be clear, this video was not taken in Kenya, but on posting it, wadau wengi sana walikuwa naongelea having gone through the same experience. Kuna jamaa boys anaitwa Robert Cheriot, he narrates in a very funny way pale kwa comment section vile yake ilikuwa. Mtu afai kucheka but yali yeka vifani. Kevin Juma anasema vile alifanyiwa the same thing in Kondele huko Kisumu na wakaenda na simu na pesa yake. But let's go with a comment by King Luther, who talks about vile Nairobi wanaume ni waoga mpaka hata ukipigwa ngeta hawaezi ongea. But then what should one do in such a situation? Let me take you on a trip down memory lane to the year 2019 when armed thugs went robbing a shop in Kasarani, and then this happened. Now, uwe jamaa aliamka, that is someone who did something. Anaitwa Richard Mwema. He took action na akakula risasi 7. We paid him a visit this week. Ebu sikieni story yake ya vile kulienda, alafu tuendelee. Kitu kwa sijaiona, kitu nimepointiwa hivi. Nilikuwa naziona lakini sijaipointiwa na gani hivi. Sijaipointiwa na bunduki. Yeah. Huyu jamaa mwingine best yangu, yeye pia alikuwa ashaongopa kabisa. Hadi akainua mikono tu yeye. Juu hata akishutiwa alikuwa ameinua mikono. Alishutiwa hata yeye? Alishutiwa hapa. Na hiyo kushutiwa yake ni before uamke? Before niamke sasa. Juu hiyo kushutiwa yake ndio ilifanya pia mimi niamke.
nichukua action juu niliona mimi ni next, ama niliona pia naongezewa ingine juu hiyo ingine alikuwa anaongezewa kwa bahati juu ya hiyo impact yangu alinua mikono akachapa hizi ni mbili hizi figa. Unaona sasa ingempata kichwa. Ulikuwa umecalculate ama uliamka tu ukasema kaende? Hesabu yangu ilikuwa nikiwa huyu jamaa hata kwa na nguvu tena hata zirai tu. Lakini nikamiss target. Unajua pia mimi sina experience na hizi vitu juu siko trained. Yes. Yeah. So yangu ilikuwa tu nichomo huyu jamaa kwa ngori. Alafu pia mimi nipone. Ukibomolewa usikiangi. Unasikia tu hizo marisasi zikilia. Lakini yenye iliniwahi ni venye tulitoka nje nilipigwa mguu. Kuna mwingine pia alikuwa na nje wa motorbike. Na hata alikuwa na bunduki. So huyu alikuwa kwa sen pia endo alinipiga mguu nikaenda chini. So wandani alipiga risasi zake zenye za tumbo. Pole sana. Alafu kitoka nje ukapata ule wa nje anakungoja. Alafu nakumbuka pia nikipeana familia yangu kwa Mungu. Nikipea God to take care of my family. Unajua kuna watu walituingililia pia ati ubaya kuwachi DJ Afro vitu kaa hizo. Si niliingia ni Facebook niko na mapages pia, kuna watu walichangamka vibaya. Wanasema ati ni DJ Afro uliona ndio kujifanya Chuck Norris vitu kaa hizo. Wa Kenya bana. Lakini ni fun. Wadau wanaufala. Lakini kuna wenye respond poa. Wenye respond fiti. Mmejiona wazee. Watu walituwish recovery. Pia kuna watu walituma mafans wenye tulitaji usaidizi. Yes. Kuna watu walitusaidia kwa roho moja kabisa. Watu shukran kwa sana. Maze tuliongea vitu mob sana in detail, tutawekea hiyo the full length conversation pia mcheki. Richard is still undergoing treatment and we wish him a speedy recovery. He has very good vibes despite what he has gone through, vitu amepitia. Na bado alikuwa na jokes hapa na pale, ni mse amechangamka sana. Na bado ako na bullet moja kwa mkono, hiyo hata haijatolewa. Swali ni, wewe ukijipata kwa the same situation, ungefanya nini? Now for that reason, we sought for a licensed shooting trainer, a shooting expert. In fact, he is a safety officer, ni trainer wa safety officer instructor, the only one in this country. One Sami Onyango is joining us on the other end of this short commercial break to bonge na to break down his story. Na there could be so much unaweza pick from that conversation. Usikose hii mbwembwe maze. Hizi ni zile unaweza watch huku Van Damme. See you guys in a bit. Hi, I'm Dr. Kingori. There's something I'd really love to show you around this place. Calling this your home with from as low as 4.5 million Kenya shillings. I don't even need to mention it. For more information about this property, please visit www.ambervillasmalindi.com or use the contact details on your screen or click the link in the description below. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Asanteni sana for joining us for this episode. Maze, story yetu ya leo vile nimeintroduce on the first part ya ni ina involve gun safety, gun response na mambo yote ya vile mtu anafaa kurespond kwa ngori ikihappen. Na guest wetu wa leo is a very decorated gentleman. Amekuwa in fact he is the only safety officer instructor in Kenya as far as mambo ya bunduki na weapons is concerned. The only keyword, the only. Na amekuwa chief of staffs. Yani, acha tu niwaambie, profile yake nikianza kusema sahi, tutamaliza show yote hapa. In fact, I thought to myself, tunafaa to prepare another episode specifically ya kudiscuss vitu wamefanya kwa hii maisha. Sami Onyango, ladies and gentlemen, karibu sana.
Asante sana daktari. Karibu sana kwa show yetu. Cheers, asante. Kwa hiyo video yetu ya Richard Mwema yenye ili happen Kasarani. Mse kama wewe ungekuwa hapo kwa hiyo situation mali alikuwa, how would you have responded? Mwanzo ningependa kwanza kushukuru kwa kuniita kwa siku ya leo. Karibu kunipa sana. nafasi kuja kwa hapa na pia kuweza kuzungumza na Wakenya kwa mambo haya. Karibu. Ya pili ni kumpa pole zangu na pole za wenzangu ambazo tuliweza kuangalia hiyo incident yake. Okay. Na wakati hiyo ilifanyika nakumbuka tukiangalia na tukiiona na tukisema Mwenyezi Mungu ndio mpaji wa maisha. Na kwa yeye tukiona leo ako hai ni kwa sababu Mwenyezi Mungu alisimama naye. Na kwa wale ambao kwa ile shida ambayo amepata tungesema kusema pole sana. Na kwa wengi wajue hajatoka kwa shida bado. Yes. Kwa hivyo wale ambao wanaweza kumsaidia, mimi nikiwa mmoja wao, tutashikana tuzidi kumsaidia ndiye aweze kupata mwelekeo mwema. Asante sana. Kuomba kuwa kama mimi ningekuwa pale singependa kuomba kwa kwenye shida. Hakuna binadamu angependa kuomba kwa kwenye shida. Kweli. Lakini kuweza kuwa na tofauti pengine ya vitu moja ama mbili ambaye mtu anaweza kufanya ukiwa ushapata training ya kiwango fulani. Yes. Ikiwa wewe ni mtu umefunzwa kuweza kudeal na scenarios, yes, ama umeweza kujua vile kustabilize mwili wako wakati kuna balaa ama wakati kuna shida, ndio unaweza ukareact tofauti kidogo. Yes. But reaction ya binadamu kwa wakati wa shida, especially wakati umeona kuna ile tunaweza kaita imminent threat kwa maisha yako. Yes. Binadamu ana react tofauti. Na hiyo huwa ni kwa sababu ya hormones za binadamu. Kuna ile kitu inaitwa fight or flight. Yes. Kuna hormones zako kuna vile zinakuwa secreted wakati kuna shida. Ukiona shida unasikia mwingine akisema niliona balaa jana nikatoka mbio. Mwingine anasema niliona balaa jana nikasikia kule chini maji imemwagika. So binadamu huwa wana react tofauti. Okay. So mimi kwangu singependa kujipata kwa scenario kama ile. Okay. Lakini kama ningejipata kwa scenario kama ile, Mwenyezi Mungu pia angefungua njia zingine. Na sana ungetoka mbio. Kutoka mbio inaweza kuwa ni ngumu kidogo kwa sababu miguu zangu saa zingine zinakataa kukimbia, zinakubali kubaki pale kwa vita. Umesema vizuri sana, wewe upendi mbio ni nini? Ukiwa pale nyumbani Christmas, unaweza ngangana na kuku kukimbiza na wewe ni sharpshooter. Can you do that for fun? Like you can never use any component of anything in the line of firearms for fun. The only part we can call fun is when you're using a firearm for sporting activities. But the fun part does not anywhere meet with matters to do with safety. Safety is held 100% and it's paramount, and there is no room for excusing this. Na unajua nimetumia example ya kuku specifically before tuende kwa sports. Nimetumia example ya kuku specifically because eventually you will kill it. Yes. Unaona? So badala ya hiyo pressure yote ya kukata na shingo, slow death, na umemaliza. Huwezi. Hata na license. Huwezi. Kwa sababu nikuulize ile kuku mwanzo tuanze kusema. Ile kuku mwanzo tuanze kusema utaipiga risasi. Ukichukua internal ballistics, ile risasi kiingia kwa ile kuku itatoka na nyama yote itapoteza kwa msitu. Kwa sababu ile entry point itakuwa ni kidogo. Lakini mahali itatoka ikiwa na nyama yote kuanzia tu. Ya pili, mahali ile risasi itapita itaishia wapi? Inaweza ikapiga chini karikoshe, ikaenda juu, ikaenda kagonga mtu mwingine kule na kamuua. Si ungesema tu basi huwezi piga kuku risasi juu unataka kusave gizzard. Madem ni wa deadly kwa bunduki kuliko machali. Madem unajua wako a little bit more flexible. Okay. Unajua kuna vitu wanafanyaga kwa vidole zao, kwa mwili zao. Yes. Ni mtu ambaye ana flexibility yao kwa fadhali. Yes. Mwanaume ni mtu ambaye ako rigid kidogo. Okay. Sasa ile bunduki pia ku deal na ile trigger, kuna vile lazima utaikaresi. Yes. Kuna vile unaibembeleza ndio una smooth pull. Unajua smooth pull. Lazima uwe romantic na bunduki. Kidogo kuna vile iko na heshima yake. Si ati ulibamba. Ati wale mapigano wanapiga. Unaona kama ule kijana ukimwona wakati amepigwa na yule, wakati amegeuka, yeye kidole yake ilikuwa yes. Na hiyo kufanya hakuwa anafanya ati kwa sababu anajua anafanya nini. Yes. Ile inaitwa adrenaline dump ama adrenaline rush. Okay. Adrenaline rush mwili ikikuingia, yes, because your system binadamu, defense system ya binadamu imeundwa hivyo. Yes. Ukiona danger, mwili yako automatically inaanza kusecrete some hormones, yes, ambazo zinaanza kuproduce more oxygen, inatuma signal kwa akili section moja,
inatuma kwa section nyingine, inakwambia hapa kuna balaa. Ukishaona hiyo balaa, wengine wanaanza kutingika. Kuna mwingine anatoka mbio. Kuna mwingine anaingia kwa vita. Yes. Badala ya kutoroka, ataingia kwa vita. It's called flight or fight. Yes. Because of adrenaline rush or adrenaline dump. And that's what separates the pros from the... Yes, when you can know how to control it Yes. to your advantage. Na ukienda surgery utolewe adrenaline, wewe sasa ni changamanya. Ukienda mnitoe adrenaline, hakuna kitu unaogopa. So mimi ni adrenaline na kuanga nayo mingi. Adrenaline unahitaji. So na wengine wanakimbia kwenda kufanya bungee jumping, wengine wanakimbia kwenda kufanya sijui nini, wengine wanaponya kwenye cage, anaingia kule chini kwa mashaka. Anatafuta adrenaline. Lakini it's a sort of a high. When you get to it, it gives you extra strength. It makes your vision, even the light becomes more, and the activities that you can do are incredible. Wewe ukimwona mtu ambaye ana react kwa adrenaline sasa hivi, kama yule kijana, what happened to him was a reaction of his adrenaline. Wakati yeye ameamuka kwenda kupiga yule jamaa, that was now a fight, reflex ya fight than flight. Lakini flight took control wakati ameanza kusikia zile risasi zikapiga. Ukimwona kitoka nje akienda, na anakwambia he couldn't feel anything, isn't it? Yes, yes, lakini mwishowe kuna mahali amesikia uchungu kwa mguu. Yes. Because risasi ilipiga bone. Zile zingine zilikuwa zinapita through soft tissue. Yes. But wakati ilipiga bone, ndiye alisikia uchungu. Yes. Lakini mahali aliposimamia yeye Yes. ni mbali, kwa sababu what was happening was not in his control. Without that adrenaline rush. That is what saved him. Okay. It can either save you. Unaona mtu akienda kugongwa na gari. Yes. Umetembea uone gari, mbona unaruka mara moja? Okay. Lakini ukiambiwa ifanye normally, huwezi. That is a body defense system that actually works in every human being. Okay. Yes. Sawa sawa. Na ukitrain watu, kuna training ya this is for the trained firearm users. Yes. Ukitrain mtu kutumia bunduki, unaweza train mtu pia kunyang'anya mtu bunduki. Sasa hiyo ni extra skills ambazo lazima utakuja kutrain. Na zinatraini wangu sana sana kwa wale watu ambao wamechukua classes za vitu kama Krav Maga, Krav Maga ambaye ni hand to hand combat. Kuna mtu ambaye ametrainiwa something called force on force, ile scenario ambaye unapigana na mtu ambaye unamuona akona bunduki pale na wewe kuna bunduki hapa, na ikifikia mahali ambaye sasa nimekukaribia na mimi yangu imeisha risasi, nitafanya nini? Sitabidi nijue technique ya kuitoa kwa mkono yako. So hizo techniques pia ni vitu ambazo mtu anatrainiwa. They are more or less a specialized training. Sio kitu ambaye kama kuna moja unaweza demonstrate tu. It's a little bit on the low it is a little bit on the low because ubaya yake ya hiyo demonstration utaweza ukainsight mtu mwingine akadhania ni kitu ambayo unaweza kufanya. Na akienda kufanya atapatana na shida. Kwa sababu kwa sinema ukiona mtu ambaye akona kama mimi ni mkufunzi, I am an instructor. Yes. So being an instructor, I'm allowed to have what we call training aids. Yes. And with the training aids, I can show you one here. Itakuwa poa sana. So with what we call as a training aid, a training aid is what I use to simulate when I'm training, so that the person who is using this or when I'm demonstrating, I do not end up creating a disaster with actually using a live firearm, which is one thing that you're not supposed to do. You're not supposed to use a live firearm when you're doing some training to the beginners or to certain levels of training. So this is a simulated firearm. And as you can see, it looks like it has all the necessary features which are there. That's like a real gun. It is more or less like. Yes. And it is not supposed to be used with the public. Na sio kitu ya kukua nayo nyumbani kama toy. Yes. Hii tunatumia tu kwa ishara ya kupewa ruksa ya wewe kuwa mkufunzi ndio uweze kuitumia kwa darasa wakati unafundisha watu mambo ya safety. So mtu kama mimi mwenye ni muoga niseme nataka hii tu, nataka nipewe license ya hii ya kuambia mwizi weka hiyo TV chini. As in, si ya kufanya kitu ni ndio hata mimi nisikuwe na riski ya sijui risasi imeenda wapi. Unajua naye wewe kesho hatujui na wewe utaenda ukule majani aina gani na wewe pia ulikwe kichwa. Enda na wewe uanze vituko. Lakini hiyo sio kwangu kwa kusema, but najua ukiuliza kama Firearm Licensing Board, ukienda waulize ni njia gani naweza nikapata, wataweza kukuelekezea. Ndio najua chances zako zitakuwa very very slim. Sio ni kama utafaulu. Mwanzo ushani rule out na labda uko kwa board. Sasa unaona hii bunduki ukimwangalia yule mtu kama yule jamaa alikuwa ameishika kwa jinsi fulani, alikuwa shaingiza kidole yake hapa ndani.
So the reaction of pulling this trigger for you to get around to go out is a split second. Yes. It's a very, very short split second. So the things that you see in the movies, that mtu amekuja akaangalia umeishika hivi akaichezesha against the force of your hand, because ukivurudisha na pande hii, si unajua bado mkono wangu imeshika. Lakini nikishika pande hii nikipeleka pande hii vidole yezi. So I can snatch it on the opposite side of my hand, isn't it? But I will tell you, unless you've been trained to a skill level where you can afford to do that, it would not be something which I would encourage anyone to do. Because the split of that trigger going, it means the life has been taken. Okay. Yes. Na mimi naweza ishi kama fingerprints zangu zitaniletea shida. Unajua sasa kwa fingerprints zako siwezi nikakwambia itakuwa zitaleta shida kwa sababu already iko immunized, lakini kwa sababu ya corona kwa sasa hivi nikishika nikikupatia itakuwa shida, si ndio? Hii corona inafanya mpaka watu wananyimwa bunduki. Siwezi nikakupatia ushike kwa sababu nimeishika mikono mitupu, na nikikushikisha ndakuwa nakushikisha ugonjwa ambaye haifai kama niko naye pengine. Tell us more about the African Championship. African Championship is a very big thing, because you see in Kenya today we are actually the only other country in Africa that has been given the opportunity to host it. Kenya ni nchi ya maajabu. Juzi umeona tumetoka Safari Rally. Kesho kutwa ndio tunaanza under 20 Olympics. Olympics ama ni athletics under 20. Tuko pia na African Champions, which is shooting. It is the first time ever it's coming into Kenya. It has never happened outside South Africa. It has always been held in South Africa for two reasons. There's never been another nation in Africa that has had safety officers competent enough to run a safe shoot for something known as a Tier 4. Tier 4 is level 4. There are only 5 levels of shooting in competition shooting, which is the highest is Tier 5. That only happens in the US. Tier 4 now happens in all over the world, yeah? But in Africa, imekuwa ikifanyika South Africa peke yake. Sasa wakati huu tumeweza kupawa kama Kenya. One of the saddest things tulisikia tukiongea na Richard Mwema ni what happened after vile walitoka hapo nje ya shop. It's in the full length video, tutaekea wase waone. Na one of the things ni Wakenya walikuja kuwa surround, hakuna mtu anajua kuwatch nini, but watu wana marvel at vile mtu amepigwa risasi anakaa, unajua it's sort of like a sight. Unaget? But kuna first aid zenye zinasaidia mtu akifanyikiwa na kitu kama hiyo. What are the first things zenye mtu wa kawaida akiwatch anaweza saidia mtu amepigwa risasi anahitaji help? If I may just go directly to bullet wounds. If you get a bullet wound, if you're shot, say nikipigwa risasi mkononi ama nikipigwa risasi pande moja kwa limbs, tuseme example ni limbs. Our first reaction huwa ni kukata damu ambaye ina travel kwa veins zako kutoka juu kurudisha chini, kwa sababu circulation inapanda ikiteremsha. Sasa nikate supply ya damu ya hiyo mahali ambaye imegongwa. Unafunga. Kuna kitu inaitwa tourniquet. Nikusumbue kidogo tu ndakuonyesha hapa kidogo. Na haya ni vitu ambaye mimi natembea nazo kwa gari kwa kila siku. Si ati nina pia zinapatikana dukani. Sasa useme nimefungua nikageuza mali yangu kwa soko. Yes. Sasa kazima nimefungua kasoko hapa kwako. Sasa hii inaitwa tourniquet. Hii ni tourniquet. Hiyo ni tourniquet. Tourniquet ni kit ambaye inatumika ukiwa umepigwa risasi. Unaideploy kwa haraka, unaitoa. Ukianza kuitoa hii, unaweza kuitumia hii strap level yake kufunga kujisaidia. So nikifungua hivyo, kama nimepigwa risasi sema ni hapa. Nitafunga beyond kwa ile joint ambaye hiko, kwa sababu hapo kwa joint pia kuna zile nerves zinapitisha nini? Zile veins zinapitisha damu. Sasa hii lazima niikaze, na niikaze kabisa. Na ndaikaza bila kuweka kwenye ile mfupa, niikaze, niingize, ni twist kabisa iwe imekaa ni kitu ambaye damu haitotembea hata kama ni nini. Nikiweza kukata hiyo damu, hiyo supply ya damu ile kwenye hiyo section, nitaweza kuzuia damu kutoka na nifunge na niandike ni saa ngapi nimeifunga. Kwa sababu hiyo nikishaifunga na nimefunga kabisa, unaona sasa mishipa zinaanza kuonekana. Hiyo ni kumaanisha nimekata supply ya damu. Sasa nikizidi kuinspect ile mwili niangalie. Nikipata kuna zingine za tumbo. Pia hapo unaweza kutumia, unaweka pressure ndio ile damu isitoke nje. Kama inazidi kuooze, itabidi utafute njia, uipekue na ufanye kitu inaitwa stuffing.
Yes. Uchukue nguo ama ile kitambara ambaye sana sana tunatembea nazo. Utanikubalia nifungue hii kwa sababu unajua hiyo nilikuwa nimekata supply ya damu kwa mkono. Pole pole. Na inaweza kaleta mambo mbaya. So it's a recommendation kila mtu Kariobangi anunue hiyo. Wale ambao wako na bunduki. Bunduki. Wale wako na bunduki. Si watu wenye wanaishi mahali watu wanapiga bunduki. Hapana, kwa sababu bado hii naweza nikatumia mshipi, naweza nikatumia tai, kama hiyo tai yako naweza nikaitoa bado operate the same thing, but to just stop the blood from flowing in that direction. It's actually medically, saa zingine wanasemaga is not recommended, lakini inaweza katumika kusaidia wakati kuna emergency. Na kama ni chest imepigwa, unapata mtu anaanza kupumua na anaanza kukata ile, kwa sababu hewa imeanza kuingia pale kwa hiyo kifua. Yes. Lazima uitafute ni wapi ile shimo iko, alafu unaiziba hewa ya nje iache kuingia ndani. Jamaa ordinary akitaka bunduki, what is the procedure from step 1? Procedure ya kwanza, na ningependa kuambia watu wote wakae wakijua, it is prescribed in the constitution. Yes. Procedure ya kwanza ni lazima utembelee police station yako. Yes. Kwenye OCS. Ukiingia kwenye ofisi ya OCS, umwambie I want to be a licensed firearm holder, atakupatia mwelekezo. There is no any other procedure. Nilifeel vibaya that hiyo story ya Richard ilikuwa imeachiliwa hivyo. So nikafikiria tunaweza combine story ya Richard na information more on safety. Tutamsaidia. Nikisema kwa sababu niko na marafiki na ninaomba ukitoka utanishikanisha naye tuone ni njia gani tutamsaidia. Nashukuru sana. Yes. Very very. Yani wewe ni mse good vibes sana. Asante na all the best kwa competition ya African Championships. Thank you. Lakini wewe utacompete. Wewe si ushakuwa master? Hata kama mimi ni master match director bado nitaomba tu niweze unajua ile kitu ni kama jotaki, ni addictive. Yes. Ukiishika utaweza kujua. Na mimi lazima na represent Triple Tap. My company is known as Triple Tap Range Limited. Ingia kwenye Facebook unatupata as Triple Tap Limited. Ukija kule utaweza kushikana na sisi tukakusaidia kutrain. So we are sponsoring it. I've also sponsored some safety officers. I've sponsored disciplined forces officers ambaye tuko na hao more than 100 have joined us for this competition. So I'd like Kenyans who have got licensed firearm holders to please register for the African Championship. If they want to know how to register, let them just Google Ngao Kenya or the Google Triple Tap and we will be able to guide them. Sawa. Na quick recovery to Richard Mwema. Na asante sana pia kwa kila mtu, and thank you for joining us for this show. To many more. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.